gù con mồi ria lông luôn cả nhà ha. Để em chỉnh lại chút. Đây nha cả nhà. Trời ơi con bội quá là phê luôn cả nhà ơi. Nó gù mà con mồi không biết làm gì luôn, mồi ria lông luôn cả nhà. Quá phê con bội luôn cả nhà ơi, đẹp mơ luôn. Quá trời. Con mồi này em mới lấy em test nha, nhưng mà đánh kiểu này là không được rồi. Chắc phải trẻ rồi cả nhà ơi, mồi yếu quá, mồi gù con chập ria lông mất rồi. Wow, con bội cái miệng nó gù không ngừng mà cả nhà, quá phê luôn cả nhà ơi. Chim đẹp nha cả nhà ha. Con này là ngồi tàn thì có rước nha cả nhà, nhưng mà rước là rất ít nha, rước ít không có nhiều, nhưng mà được cái thúc, nhưng mà bù nước gù nữa nha cả nhà. Nước gù rất là dài dẳng nha. Rồi cả nhà xem clip và tự thẩm chú bổ giùm em nha. Còn con mồi cả nhà đừng quan tâm nha cả nhà, mồi yếu quá cả nhà. Mới lấy mà test kiểu đầu tiên mà test kiểu như là không ổn rồi. Rồi em chào cả nhà nha, nhà xem clip vui vẻ nha. Rồi kèo chiều nha cả nhà ha, kèo test mồi nha cả nhà. Mồi yếu quá cả nhà ơi, đánh mới lấy mà đánh có một kèo mà đã ria lông rồi cả nhà. Đó, con bổi này nó hăng quá nha cả nhà, nó hăng quá nên là mồi ria lông không chơi nữa mà nó tự nó chơi luôn cả nhà ha. Nó cù rất là cứng nha cả nhà ha. Nha xem bộ cơm nè. Nhà thấy không, quá đã luôn, nó gù khiếp sợ luôn, mà nó gù cái miệng nó gù liên tục luôn cả nhà, không nghỉ luôn cả nhà. Đấy, rất tiếc là mồi yếu quá. Chim mùa này đang thi lông cả nha, đang ra lông con nè. Đó, đang ra lông. Rồi cả nhà xem clip rồi tự thẩm giùm em nha. Chim mùa này thi lông nhiều cả nha, đuôi lưa thưa hết luôn này. Rồi em đeo số khen cho nó luôn nha cả nhà. Mồi yếu quá cả nhà ơi. Đánh gì mà chán thiệt chứ, cầm bắt được bối mà không có vui chút nào cả nhà. Mồi yếu hết trơn, cái chơi nó ngon lành hết. Rồi con này là em đeo số chân là 117 nha cả nhà, 17 nha. Mồi mì gì đâu mà đánh có một kèo một mà để ria lông rồi, sao mà đánh ở lại được. Rồi, số chân là 117 nha cả nhà. Nó không bị nét. 117 nha. Rồi cả nhà nào thích chú buổi này cứ liên hệ trực tiếp cho em nha. Số điện thoại em có để trên màn hình nha cả nhà ha. Rồi cả nhà xem clip vui vẻ nha. Tự thẩm chú buổi giùm em nha.